도색되면은 사포질을 좀 하는 거죠. Which has determined your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. My energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he snaps me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. 자, 이게 휠까지 장착한 모습이고요. 순정 휠에서는 멀리서 보면 티가 별로 안 나네요, 금색이. 일단 볼트 같은 부분에는 제가 마스킹을 해서 안 묻게 했는데 실제로 보면은 좀 도색이 좀 덜 된 게 있어요. 이런 부분 이게 최대한 뭉치지 않게끔 한다고 했는데 사포질을 조금 덜해서 그런가 잘 안 묻더라고요. 여러분들은 사포를 좀 굵은 걸로 써서 하던지 프라이머를 좀 올려서 도색을 잘 하도록 하세요. 멀리서 보면 티는 별로 안 나는데 사실 금색이 별로 티가 별로 안 나요. 이제 스티커로 붙여줄 건데 이런 식으로 작업을 하시면 될 것 같아요. 캘리퍼는 굳이 분해를 안 하셔도 될 것 같습니다. 마스킹을 제대로 하시고 하셔도 충분할 것 같아요.